Rád bych předal slovo panu Pomerantsevovi, který na mě naváže. Děkuji, že jste přišel. Hello, everybody, and thank you very much that you pay attention to this event. I think it's a kind of gesture with Ukraine. And although we are far away from Ukraine, but it's every time, every hour news which makes, I think, all of us emotional and in a way sensitive. It's quite complicated to present myself. I'm thinking, who am I? What I am? I left the Soviet Union in 1978 as a political immigrant, and mostly I worked for Russian services of BBC and later Free Europe Liberty. So I am a veteran of the Cold War, and mostly it was Cold War in 70s, 80s, 90s. Next it was perestroika. But the closer we are to the today events, the Cold War starts to look warm and even hot and very hot. I was brought up mostly in Ukraine, in Western Ukraine, in Chernovitz. And I finished there, graduated from the university, but later all my life was actually in the Western world, in Western Europe. That's how I became the veteran of the Cold War, on radio mostly. I was in Ukraine very often but what is important, after the annexation of Crimea and Donbass. I made 2 films, documentary films, one about psychological traumas of Ukrainian soldiers, and another one about physical traumas of Ukrainian soldiers. And the film was called Amputation. And today I will read the poems from Amputation. But before, I would just to share my very fresh emotions. We have now at my flat in Prague on Kateřinska street two refugees, and one is a lady, she's an old friend of mine from Kiev, and her cat's name is Cheburashka. And on Kateřinska situated many hospitals, and every Wednesday at 11 o'clock approximately, alarm signal starts working. It's a usual exercise. But what struck me, that Cheburashka, the cat, started to be nervous, running, finding a shelter on the laps of the lady from Kiev. And I understood that Cheburashka is a print of our emotions, of our nerves. And you know, animals usually, they feel high water, great fires coming, but this cat already feels coming of bombardment, and he hated the cellars of Kiev. Anyway, Cheburashka gave us, all of us, a lesson. Animals react absolutely openly, nervously, and we are supposed to keep sobriety and, if necessary, courage. Now I think some poems. I start from the poem which I wrote a week before the new war started. And I read it in Russian, and next Frank Williams will read it in English. Frank is my old friend, but more important is that he is a radio journalist, radio producer, and a brilliant translator from Russian.
And he is as well a veteran of the Cold War, but first the original. Вокзал был вроде бы киевский, пассажирский. Мы сидели на чемоданах и узлах, рядом тоже сидели семьями и поодиночке. Дети играли в компьютерные игры, взрослые в ручеек, струмочек, прятки, хованки, пятнашки, квача. Кассы были открыты, в них сидели кассирши с накрашенными губами. Я уже знал их имена: Катерина, Ганна, Оксана Миколаевна. Но билетов никто не покупал, ждали новостей. В зависимости от них намеревались купить билеты. Если ударят по Харькову, то в Карпаты. Если по Херсону, то в Чернигов. Ну, а если по Киеву с воздуха, то в пещеры, катакомбы, кротиные туннели, подземный город термитов. Please, Frank. The station was, I think, Kiev, passenger. We were sitting on suitcases, bags, with a whole lot of others, families or singles. Children were playing games on their mobiles. The adults played grandmother's footsteps, hide and seek, tag. The ticket booths were open. The clerks ready and waiting, their lipstick fresh. I knew their names already: Katerina, Hanna, Oksana Nikolaevna, but nobody was buying. They were waiting for news. That would decide where they would book to. If Kharkiv was the target, then the Carpathians. If Kherson, then Chernigiv. And if Kiev was bombed, well, then it would be down into the caves and the catacombs, the mole tunnels, the underground city of termites. And some more poems in 2014 and 15. I was quite often in Ukraine, and I said already I made 2 documentary films, but I wrote as well a cycle of poems, and the title of this cycle is Amputa. It means amputation, so as if I cut off a part of the word, amputa. So I will read 4 poems from the cycle, and you will listen to them in Czech translation. The book was published. The title of the book is Amputation, and it's actually in the Czech language. And Clara will assist me in linguistic way. She will read it in Czech. So shall I start from English? From Russian? I will just quickly explain in Czech. So Igor Pomerantsev wrote Amputace is the poetry, is the collection of poetry that was written in response to Russia's invasion of Ukraine in 2014. And Igor will be reading in English and I will be reading in Czech. No, I will read in my original language, that's okay. Igor will be reading in Russian, I will be reading in Czech. Budu číst překlad Igorových básní z roku 2014, nebo spíše v reakci na ruskou invazi z roku 2014. Igor bude číst rusky, já česky. Překlad. Thank you, Clara. Тело страны. А есть ли у нее тело? Или это метафора? Ну, если есть, то где ее голова? И варит ли? Где сердце? И о чем оно стучит? Где печень? Спитая или не пьющая? Но руки у нее точно есть. Вот они прижимают сердце к сердцу. И ноги есть. Ну, где же они? Были же, были. Tělo země. Má krajina tělo? Nebo je to metafora? Ale jestli má, kde je její hlava? A pracuje?
Kde je srdce? O čem ono tluče? Kde jsou játra? Vypitá nebo nepijící? Ale ruce krajina určitě má. Tady jsou. Tisknou srdce k srdci. Nohy také má. Ale kdeže jsou? Přece jen byli, existovali. Водитель сказал, я не выйду из машины, эта площадь простреливается. Позавчера здесь застрелили учителя. Вон там, возле колодца. Я вышел из машины, достал мобильный телефон, позвонил в студию и вышел в эфир. Я веду репортаж из албанской деревни на границе с Югославией. Нет помидоров душистей и баклажанов синее, чем в Албании, самой бедной стране Европы. И вот теперь, 17 лет спустя, я снова на той же площади, но называется она не Скандерберг, а Ukrajina. Řidič řekl, já z auta nevystoupím. Náměstí je ostřelováno. Předevčírem tady zastřelili učitele, tamhle vedle studny. Vystoupil jsem z auta, vytáhl mobilní telefon, zavolal jsem do studia a vstoupil jsem do živého vysílání. Dělám reportáž z albánské vesnice na hranici s Jugoslávií, nikde není voňavějších rajčat a modřejších lilků než v Albánii, nejchudší zemi Evropy. Nyní, po 17 letech, stojím znovu na stejném náměstí, ale nejmenuje se Skanderbeg, nýbrž Ukrajina. Эпиграф. Это стихи Бориса Пастернака 41 года. Настанет новый лучший век, исчезнут очевидцы. Мучения маленьких коллег не смогут позабыться. И стихи. В Харькове на столе протезной мастерской грудой лежали культиприемные гильзы, дополнительные гильзы со шнуровкой, искусственные стопы, акриловые бедра, тазобедренные шарниры и одинокий детский протез, короткий, как японское трехстишие. Nejdříve citace Borise Pasterňáka z roku 1941. Nastane nový, lepší věk, očití svědci odejdou. Mrzáků malých výčty běd zapomenout nejdou. V Charkově na stole v protetické dílně ležela hromada pahýlových lůžek. Doplňková lůžka se šněrováním, umělá chodidla, akrylová stehna, kyčelní klouby a osamělá dětská protéza, krátká jako japonské trojverší. Все-таки войны расширяют горизонт. Ну, знали бы мы о племени Тутси по кличке Тараканы, если бы его в половину не вытравили. Теперь вот прирастаем географией. Волноваха, Дебальцево, ну и, конечно, счастье, по-нашему счастье. Без одной ноги, в кровоподтеках, лежит на носилках и смотрит на nás. Války nám přece jen rozšiřují obzory. No, věděli bychom vůbec o africkém kmeni Tutsiů s přezdívkou Šváby, kdyby jeho polovina nebyla vyhubená? Nyní se vžíváme do zeměpisu Ukrajiny. Volnovacha, Děbalceve, Rozsypné, Hrabové, ovšem, že také štěstí, po našem šťastí, bez jedné nohy s krvavými modřinami, leží na nosítkách a dívá se na nás. Tomorrow at 11 in Katarzyńska Street, where I live, again will be alarm signal. It's a traditional exercise. And again, the cat Chiburashka will go mad. But we are supposed to keep sobriety and, if necessary, courage. Thank you very much. Thank you. Děkujeme.